Okay, so good evening, guys. Good evening, everyone, and welcome back, guys, once again to Rio Academy. So, I hope I'm audible clearly. Okay. If there are any technical issues, guys, please let us know in the comment section. Okay, fine, guys. So, once again, guys, wonderful news to all those aspirants, to all the students who are here in order to prepare for the PGCET examination. So initially, those aspirants who are watching us on YouTube, guys, do subscribe to our channel. Nama channel ge subscribe ಮಾಡಿ. Because as you already know, guys, Rio Academy is an academy that has been present in the field of PGCET for about a long term now. So it has been quite an experience teaching up all those guys, teaching up all those aspirants who really want to achieve a good rank in the PGCET examination. So once again, guys, previously certain videos we have uploaded for the previous batch 2023 batch students. Those have been already covered up. They have already appeared for their examination and they are waiting for the results to be coming in. So results ಈಗ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು. ಈಗ ಇನ್ನು ಒಂದು ವೀಕಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ನಿಮ್ಮ PGCET 2023 examination results announce ಮಾಡಬಹುದು. Nonetheless, we are quite confident, guys. All those students who have undergone the training and the preparation period in Rio Academy are going to achieve a well-deserved rank. So once again, guys, we are back in order to provide the training for PGCET aspirants who want to continue further their studies. Master's degree ನಾವು ಆಪ್ಟೆನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥಾರಿಟಿ ವತಿಯಿಂದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ PGCET ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಜನರಲಿ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದಟ್. ಸೊ MBA, MCA, MTech, ಗೈಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 3 ಮೇಜರ್ ಕೋರ್ಸಸ್. ಈ ಕೋರ್ಸಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಕೋರನ್ನು ನಾವು ತಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ going to get a good college. Some of the top institutes in Karnataka, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಯಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾಲೇಜು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಲೇಜ್ ಇದ್ದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಬಟ್ ನಂದಲೆಸ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕರಿಯರನ್ನು ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ತುಂಬ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗೋದು. ಟಾಪ್ ಕಾಲೇಜಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತವೆ. ವೈಲ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕಾಲೇಜಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಆ ಬೇಸಿಸಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನಾವು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನೀಡ್ ಅ ಗುಡ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ಅ ಗುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ PGCET ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಅಸ್ ಆನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಗೈಸ್, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋಸನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. And refer to those classes, guys. If you want any modifications, any suggestions on behalf, do let us know in the comment section. And coming back to our part, guys. See, PGCET examination, first of all, it comes to training, guys. Training togolbeka PGCET examination ige anta heli. That is the first major question which comes to each and every aspirant. Okay. So I am going to explain you. Adanna nimge ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಜಾಯಿನ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಕೋಚಿಂಗ್, ಈಸ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ರಿಯಲಿ ನೆಸಸರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಏನೇನು ನಾವು ಓದಬೇಕು, ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಓದಬೇಕು, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇದೆನಾ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಈಸಿಯಾಗಿ ಇದೆನಾ, ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರೆದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗ್ರೋ ಔಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಈ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಥಾಟ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಿಪರೇಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಔಟ್ ಟುಡೇ. ಬಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ, ಗೈಸ್, ಮೆನಿ ಅಮಂಗ್ ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ನ್ಯೂ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಆಫ್ ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. And then many among you might already have seen me. Nonetheless, ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ದಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಟುಡೇ. So basically, guys,
ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಅನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದೇನೆ ರೀ ನಾನು. ಐ ಯೂಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದಿ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ಸ್, ಫಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಅನಲಿಸ್ಟ್, ಡಿಸೈನ್ ಅನಲಿಸ್ಟ್, and then a consultant guys, and many other departments. So this experience guys, we have been coped up, that has been already mixed up with the educational perspective. I'm an educator by passion, as you can see. So education field ಗೂ ಕೂಡ ನಾನು relatable ಆಗಿ ಈಗ ಒಂದು 6 years, okay, more than 6 years ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So 6 years in the I have been in connection guys with the number of competitive examinations, not just the PGCET. Mainly it would be about the public service examination and banking examinations guys, CA examinations, and of course ನಮ್ಮ PGCET examination ಕೂಡ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. So we are well aware guys with the approach that the Karnataka Examination Authority follows with respect to the PGCET examination. So ನಾವೇನೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಏನು ಇರಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಏನು ಆಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ರಿ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ Rio Academy. Okay, so with respect to banking sector guys, number of you might have already seen me in the banking sector. So Rio Academy also provides coaching in not just in the PGCET but in of course the banking sector, public service commission examinations and so on. But nonetheless we are here to talk about the PGCET examination. So ಈಗ ನೋಡಿ PGCET examination we have already completed up batch guys. ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತಲ್ರಿ, ಸಾರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ we have already completed batch guys. We had launched up a batch, okay, through 1.0 and 2.0. You might have already gone through that on YouTube. So our batches already complete ಆಗಿದ್ದಾವೆ, and we are more than sure that whatever it is that we have done have helped many of the students who are preparing for the PGCET examinations. So ಈಗ for upcoming 2024 examination ಇದೆ, we are launching up a new batch. ಒಂದು ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನ we are starting up. ಸೊ ಈಗ ಬ್ಯಾಚ್ ಯಾವತ್ತು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುವುದು, ಏನಿದೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸು, and what are the furthermore details, that definitely will be discussing further. But today guys we are going to discuss about the syllabus pattern, like I said you about the importance of PGCET. Okay, now guys let me just tell you something basic, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗುರುತಿದೆ ಅದು, ಬಟ್ ನಂದಲೆಸ್ ತುಂಬ ಜನರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿ ಕೂಡ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗೈಸ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ PGCET, ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಸಿಲೆಬಸ್. ಸಿಲೆಬಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ನೋ. ಸೊ ಸಿ ಗೈಸ್, ಬೇಸಿಕಲಿ PGCET ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ MBA ಆ್ಯಂಡ್ MCA, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ರಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ MCA. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು MBA ಅವರಿಗೂ ಇದೆ, MCA ಅವರಿಗೂ ಇದೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ MBA students, for MBA aspirants who are preparing for this examination, it is known to be a quantitative part. Okay, the much conceptualized areas are not considered. MBA ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಕನ್ಸೆಪ್ಚುಲೈಸ್ ಇರುವಂತಹ ಏರಿಯಾಸು ಆ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರೀ, ಜಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಕೇಳ್ತಾರೆ. PGCET MCA ಅವರಿಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು ತುಂಬ ಹೆವಿಯಾಗಿ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಕನ್ಸೆಪ್ಚುಲೈಸ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸು, ಸಿಲೆಬಸ್ಸು, ಟಾಪಿಕ್ಸು ಎಲ್ಲ PGCET MCA ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗೈಸ್, ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ 2 hours ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಬೇಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ MCQ 120 minutes. ಸಿ 100 marks ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ರೀ, ಟೋಟಲ್ 100 marks ಇರ್ತವೆ ಬೋತ್ PGCET MBA ಆ್ಯಂಡ್ MCA. ಸೊ 2 hours ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪೇಪರ್ಸು ಸೆಕ್ಷನ್ ವೈಸು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ A ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ B ಅಂತ ಹೇಳಿ 2 ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದು, 1 mark questions will be present and 2 mark questions will be present. So 1 mark questions ಎಷ್ಟು ಬರ್ತವೆ, what are the number of 1 mark questions, what are the number of 2 mark questions, they vary with respect to the subject. Mathematics, English, quantitative ಇರಲಿ, GK ಇರಲಿ, ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸು ಎಷ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ, ಅದು ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್.
and of course guys 1 marks ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಗೆ for 1 mark question and 2 marks question ಕೂಡ ಇರ್ತವೆ 1 question ಗೆ 2 marks ನಿಮಗೆ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ okay negative marking will not be present negative marking ಇರಲ್ಲ fine so this is something you already know okay so coming back to the topic guys mathematics ನೋಡಿ initially mathematics MBA avarigu ide MCA avarigu ide mathematics is a common subject guys that you are going to find out in any of the examination here in this case let it be MBA or MCA like I said once again for MBA you have the quantitative and the basic module based questions like ratios and proportions profit and loss logarithms indices time work time distance range questions age related questions direction questions okay these are some of the topics here. PGCET MCA the syllabus includes the same MBA ಗೆ syllabus ಏನಿದೆ ಅಲ್ರಿ mathematics ಅಲ್ಲಿ quantitative MCA ಅವರಿಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಇದೆ and additional to that the conceptualized topics like coordinate geometry trigonometry and some of the other important topics ಯಾವ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇವೆ ಅದನ್ನ ನಾನೀಗ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ okay so logical reasoning that is also another subject which is present guys both for MCA and also for MBA for MBA logical reasoning weightage is high for MCA logical reasoning weightage is comparatively low ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ MBA ಅವರಿಂದ mathematics has the highest weightage for MCA PGCET MCA ಅವರು ಯಾರು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ದೇ ಬೇಸಿಕಲಿ 4 parts ಇವೆ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿ ಇಸ್ algebra it has number of topics guys expansion factorization simultaneous linear and quadratic equations these are basics namde expansion irli factorization irli these are all the basics guys so basically these topics factorization and expansion that will not be majorly focusing on adra mele tumba jaasti agi time anna spend madalla I'll just go through ಒಂದು look see prakara idanna nodona ಎರಡು ಟಾಪಿಕ್ expansions and factorization then your topic starts from quadratic equations and simultaneous linear equations so equations is very important with respect to the PGCET MBA examination MCA examination mathematics avರಿಗೆ now question comes guys ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ see in case of MCA mathematics each topic has 2 questions okay ಇದರಿಂದ 1 question ಇದರಿಂದ 2 question that is not some kind of in a fixed position it varies guys but basically you can expect 1 question from each topic ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಒಂದು question ಅನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು and this topic simultaneous and quadratic linear and quadratic equations definitely section A 1 mark questions kuda idrinda keltare 2 mark questions also can be asked but very less likely 1 mark questions idrinda bartave ee topic inda okay so we'll be starting our focus from here this part and then indices and logarithms see ratios proportions indices and logarithms ee 4 seri ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ basically mathematics we consider that but ratios and proportions have not been specified in the MCA mathematics syllabus nonetheless we are going to consider those here okay I'll explain you the basics of ratios and proportions indices and logarithms so indices and logarithms on the basis of this questions asked are very less tumba kadime agi questions keltare we are going to also look at that one question can definitely be asked and then about arithmetic geometric and harmonic progression see progressions this is not at all idaರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಇಲ್ಲ ರೀ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಏನನ್ನ ಓದಿದಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅವರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ why are they considering because they want you to get a grasp ಈ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಮೌಂಗ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದೀಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ but what is the key point sir the key point is time okay you have to solve that within prescribed time ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುವುದು ಅದಕ್ಕೆ you need practice you need consistency only with that you can be able to solve
and please don't keep on merging up. ತುಂಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುವುದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಅನಫ್. ಸಮ್ ಅದರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೇಸ್ ನೋ, PYQs are not at all necessary, you can just refer any of the textbook, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. Then someone might give some other kind of suggestion and some other person might say something else. Okay, they are all true with respect to the individuality. ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಓದಿ, ಏನೇ ಓದಿ ಬಟ್ ಫಾಲೋ ಒನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಆನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಏನು ಓದ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಓದುವುದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಎಸ್, ಐ ಆಮ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಗೈಸ್, ವೆದರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೇಕಾ, ಕೋಚಿಂಗ್ ಬೇಕಾ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿನೇ ಇದೆನಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್, ಇಫ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೋತ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವುಮೆನ್. ಓಕೆ, ಎರಡು ಜನರು. ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಮ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಟ್ರೂತ್. ಸೊ ಕೋಚಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವುದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇವ್ ಅಪ್ ಟೈಮ್. ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಅಪ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಅಪ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ, ಇಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಆನ್ ಫಾರ್ ಕೋಚಿಂಗ್, ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇವ್ಡ್ because here the educators already have gone through that preparation. They have experienced the kind of pattern, the questions and career based knowledge they already have. So ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಸೇವ್ ಆಗುತ್ತೆ. And one more thing, they are going to exactly tell you as to what you are going to study, what you are going to deal with. Okay, ಸೊ ಈಗ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನನ್ನೂ ಕೂಡ ಓದ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎಜುಕೇಟರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ. ಓಕೆನಾ? ಕೋಚಿಂಗು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್, ವಿಚ್ ಐ ಪರ್ಸನಲಿ ಥಿಂಕ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕೋಚಿಂಗು ನೀವು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ವೇಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಗೈಸ್. ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಸಮ್ವನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓನ್ಲಿ ಸಮ್ವನ್ ಎಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕೇಪೇಬಲ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರದು ಹೆಲ್ಪ್ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ discussion progressions, once again a very important topic. Binomial theorem guys, this has a very low weightage, varies ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಕೇಳಬಹುದು, ಕೇಳಲಾರದೆ ಇರಬಹುದು, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಾಪಿಕ್, binomial theorem. And one more, permutations and combinations. If you can see, I have just highlighted it. ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ permutations and combinations, it is a logical topic, common sense basis ಮೇಲೆ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. This should actually have been included in the statistics part. Statistics ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ nonetheless ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. This is very important. Permutations and combinations and probability, they are quite related, connected ಆಗಿ ವೆರಿ ಎರಡು ಟಾಪಿಕ್ಸು. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ probability ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. Okay, so first we are going to look here permutations and then we are going to jump on for the probability. Then as you can see guys, determinants, matrices. Determinants and matrices of course is very important for PGCET examination and very easy, definitely. Equations and matrices, they are very closely related. Simultaneous linear equations ಏನಿವೆ ಅಲ್ರಿ, linear equations ಮತ್ತು matrices ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ PGCET examination ಅಲ್ಲಿ. We'll be looking at that. And this topic guys, sets and applications, we are not going to focus on sets. Sets ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಫೋಕಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಲ್ಲ. ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಲೈಕ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳುವುದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ದ ಸೆಟ್ಸ್, ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನೇನಿವಲ್ರಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕವರ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸೆಟ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನಾನೇ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ರೀ PGCET MCA ಅವರಿಗೆ. For MBA students, of course, there is another educator who is quite experienced and specific up to target in his own way. He'll be considering Giridhar sir, of course. He'll be considering the quantitative part for MBA students. This is the first part, guys, algebra. Now we are going to come back for the second part. So coordinate geometry. This is a very important topic, guys, very important part.
for PGCET MCA. MCA ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ರಿ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಒಂದು ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಿಕಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಗೈಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ PGCET MCA ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 2 marks questions, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ 1 mark questions ಆಲ್ಸೋ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ 2 mark questions. ಸೆಕ್ಷನ್ ಎ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 2 ಭಾಗಗಳಿರ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಗೈಸ್ MCA basically 20 questions will be asked in section A. 1 mark question. Section A alli 20 questions ಬರ್ತವೆ, 20 marks. And in section B basically 7 questions or 6 questions. Okay, 7 questions anta heli tagoli according to the syllabus that has been currently mentioned. So 7 questions for 2 marks, 14 marks in section B. Adrinda 2 questions you can expect from coordinate geometry. There are only 2 parts here in coordinate geometry: rectangular, Cartesian coordinates, and then conic section. Erade topic ive. Here I have included them in quite detail. See, rectangular Cartesian coordinates, that forms one topic, the first part. Equations of line and then midpoint intersections, that is also included. Adella combine ಮಾಡಿ Cartesian coordinate or coordinate system anta heli barutte. And then it comes to conic sections. Conic section alli we are going to be looking at the furthermore details of parabola, ellipse and hyperbola. Correct? Of course, circle kuda ide. How is it that they are going to affect? What are the kind of questions? ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ questions ಬರ್ತವೆ? This is very important guys. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ನಮಗೆ KEA ಇರಲಿರಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಇರಲಿ, ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಇನ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ 1 question ವಿದಿನ್ 1 minute, 1 minute-ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನನ್ನು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಿದಿನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಟೈಮ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಈಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಬರೆಯಿರಿ, ಬೇಸಿಕ್ಸನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. And it is not the quantity, it is the quality guys. Quality preparation ಮಾಡಿ, quantity ಇಷ್ಟು ನಾನು ಓದ್ತಿದ್ದೀನಿ, 1000 questions, 2000 questions, of course that is also important, but solve any number of questions but be precise in them. ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. Okay, so we are going to be focusing in detail with respect to coordinate geometry. And then it comes to Boolean algebra. See, Boolean algebra once again guys, this is on a very low weightage. So Boolean algebra basis ಮೇಲೆ ಈಗ just previously exam ಏನಾಯ್ತಲ್ರಿ, just a month ago. So 2 questions I think were asked from Boolean algebra. So previous year Boolean algebra questions weren't asked. Previous year ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. After 2021 syllabus has been changed. Syllabus change ಆಗಿದೆ. ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ Boolean algebra basis ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಬರುವುದು ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಟ್ nonetheless at the last once again I am going to be focusing on Boolean algebra also. We are going to look at this at the last stage. Last ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ we are going to deal with this. Of course this is also very easy, but you have to understand the rules here. ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, if you want to play a game known as cricket, you should have a bat and you should have a ball. ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ಪ್ರಕಾರ ರೂಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗುರುತಿರಬೇಕು ಬೂಲಿಯನ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಅಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಗೈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಟು ಬಿ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ನೌ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ an important aspect for mathematics, MCA, trigonometry. Yes, MBA ಅವರಿಗೆ coordinate geometry ಮತ್ತೆ trigonometry ಇಲ್ಲ ರೀ. Quantitative aptitude for MBA students, you won't be having trigonometry or coordinate geometry. These are only specific for MCA students ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ trigonometry ಅಲ್ಲಿ there are basically 2 parts guys, that is the trigonometry and inverse trigonometry. So we are going to be looking at the trigonometric functions here, sine, cos and tan ಅಂತ ಹೇಳಿ already ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. Okay, so we'll be focusing on the questions here and ways in order to solve those questions, and what are the kind of questions that a PGCET KEA asks. Okay, now this is also very important guys. 2 mark questions ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ trigonometry and coordinate geometry are the key factors. So we are going to be focusing on that. This is the third part ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. And the last part guys, statistics.
for MCA students. Yes, this part is common for both MBA and MCA. MBA ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು MCA ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ರಿ ಅದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇದೆ. And once again 2 mark questions will be asked from statistics. 2 mark questions. Okay, high basis 2 mark. 1 mark question each and every topic you can expect 1 question. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇಂದ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ they have given it in a large basis guys, but ನಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದು probability theory. Probability of course very important question. Permutations, combinations and probability ಎರಡು ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟಬಲ್ ಆಗಿ ಇವೆ ರೀ. ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು average, see here guys, averages, dependent, independent events, frequency distribution and measures of dispersion. These completely form one topic. ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ರಿ ಅದು ಒಂದೇ ಟಾಪಿಕ್. ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಬ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಲೆಂದಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಸಾಕಿತ್ತದು. ಬಟ್ ನಂದಲೆಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಇಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಆವರೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಆವರೇಜಸ್, ಮೀನ್, ಮೀಡಿಯನ್, ಮೋಡ್, ರೇಂಜ್, deviations, mean deviations and standard deviations, variance. These are some parts guys we'll be looking up here. Okay, and this is very easy. Statistics basically requires calculator. Statistics branch calculator illadene solve ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ whatever questions that they will give you in this part, in this section of statistics will be very easy, will be on the basis of simplified manner, simplification basis ಮೇಲೆ ಹಾಗೇನೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತವೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, and then guys skewness, kurtosis, correlation, regression and random variables. This is not in your syllabus. Skewness and kurtosis ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ರಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. PGCET MCA ಇರಲಿ ಅಥವಾ MBA ಇರಲಿ, ಬಟ್ ನಂದಲೆಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್. ಇದು ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿನೇ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿಗೆ, ಸಿಮೆಟ್ರಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡಲ್ಲ ರೀ ಸ್ಕ್ಯೂನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋರ್ಟೋಸಿಸ್. ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್, ದಿಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸ್. ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು 1 ಮಂತ್ ಅಗೋ ಗೈಸ್ ಓಕೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಥಿಂಕ್ 1 question was asked ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವರ್ ಆಸ್ಕ್. 2020 ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯಾಗಿ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ಕೋರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಆಫ್ಟರ್ 21 ಸಿಲೆಬಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸು ಕೇಳುವುದು ಕಡಿಮೆ. ಬಟ್ 1 ಮಂತ್ ಅಗೋ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ವರ್ ಆಸ್ಕ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಕೋರಿಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಇಲ್ಲ ರೀ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ PGCET MCA ಅವರಿಗೆ. And also for MBA, calculus is not a part of the syllabus. So this is some of the important topics here. You can expect 1 question, 1 mark, 1 question from each topic. Specific ಆಗಿ ಇದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಇದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ರೀ PGCET MCA ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, or either it is in MBA case. And now guys, coming back to the classes that we use, but nonetheless if you want we are going to cover them up in complete English also. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನೇ ನಾವು ಬೇಸಿಕಲಿ ಕ್ಲಾಸಸನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಿ ಗೈಸ್ ಇನ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲೂ ಇರ್ತವೆ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ದಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಡೌನ್ಲೋಡ್ ದಿ ಆ್ಯಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗೈಸ್, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರುವವರು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್ ವಿಡಿಯೋನ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಸರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಓಕೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಎಸ್ ವೈ ಗೈಸ್ ಎದಕ್ಕೆ ಸಿ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಗೈಸ್, ಜಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಸಿಟಿ ಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್. Of course, the batch course will be in a structured format guys. We are going to follow up a proper batch according to the syllabus and the time limit within which we have to consider. See, there might be number of issues guys. We plan something and something might turn out. 1 month anta heli ನಾವು ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ something might happen suddenly. Okay, God forbid if something happens of that kind, not at all a problem. We are going to cover up the syllabus within the prescribed time limit. Okay,
So that is what we have already done with the previous batches also, and I hope that that is a positive response that you have got from them. And of course guys, I'd like to thank all my aspirants, all those students who have supported us on the platform of Rio Academy, and I hope that you will always be supporting us furthermore. Okay, and of course live classes, join agi live classes to attend other, it will be more than helpful. But nonetheless, as many among you might be working already, as you're all matured professionals, so for that reason we have also included the recorded sessions for a number of times, unlimited times, not just like a limit 2-3 times anta ಹೇಳಿ ಏನು limit ಅನ್ನ mention ಮಾಡಿಲ್ಲ ರೀ. So number of times you can watch those videos as you want. And within the live classes guys, you can definitely ask us the doubt, okay, any number of doubt, but with respect to this subject ಗೆ relatable ಇರುವಂತಹ ಡೌಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿ. ಬೇರೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು, ಬಟ್ ನಾಟ್ ವಿದಿನ್ ದಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಲೆಬಸ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರಲಿ ರೀ, RTPs ಇರಲಿ, ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೈಸ್, ಸಿ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ providing like an unlimited format. Mock test will be keeping it in a limited format, limited, resourceful, efficient and short. ಹಾಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಾಗೇನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ accurate in your preparation. Okay, mock test definitely after the completion of syllabus guys will be coming back to the mock test. And then finally guys, from when are the classes starting? I have already joined the course, tester. Okay. Okay, so tester initially, thank you guys for watching and thank you for the comment. You have joined in, that's a wonderful news. Tester or just raise it. Sorry, tester. Okay. So welcome guys, all of you once again to Rio Academy. So the classes are going to start up. See, in the results to Bandilari, the results have not yet been declared for the past examination of PGCET, which I think within a week now, November 1st week, within first week, results should be announced. So we are going to look at the results. We are waiting for the performance guys. Those all aspirants who have worked really hard on behalf of Rio Academy, for each and everyone. We are waiting for the results so that you will get a boost up, you'll be getting that confident as to yes, we can do it. See, ತುಂಬ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಡು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, but you have to think for yourself. So we're waiting for that result guys. After once the results are declared, we are going to start up with the batches. Okay, so any doubts guys, any questions? ಏನು questions ಇದ್ರೆ comment section ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ guys. With respect to the mathematics. Okay, and yes guys, ಈಗ syllabus ಇರಲಿ, each and every educator will be discussing his own syllabus in his own way respectively. So any doubts with respect to the mathematics part of MCA mathematics ಗೆ ಏನು questions ಇದ್ರೆ, doubts ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ guys comment section ಅಲ್ಲಿ. Okay, and when will be the examinations yavattirtave sir next? Okay, what is the time limit? See, that time has not yet been specified, but within 6 months you should keep out the target. It is more than enough of time guys. So 6 months ide ina aram se ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಆ ಪ್ರಕಾರ. Please don't do that, because time is really very important and you should efficiently manage it. Okay na? So I don't think guys you have any further doubts. ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅನ್ಸಲ್ಲ ರೀ. ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಗೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಏನು ಡೌಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇದ್ರೆ do like the video guys. Okay, do like the video. And yes guys, you might have already seen me in many of the different sectors. We are also, Rio Academy also has entered into the field of banking on an online basis. Okay, so banking examinations, we are also conducting the classes. So we have started that up with respect to the dual degree. ಒಂದು dual degree ಪ್ರಕಾರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಅದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ವೈಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಗೈಸ್, ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎನಿವನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಗೈಸ್. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ the IBPS examinations, probationary officers, and of course for the PGCET examination, MBA and MCA.
Okay, no doubts, ready to start preparations soon. Okay, fine guys. I hope you're already getting on with the subject. Okay, so thank you once again guys for watching us live. Thank you Mr. or Miss Tester or Mrs. or Mr. Okay, nonetheless, thank you guys for watching us live, and thank you all my friends who will be watching me later in a recorded format, and do try to attend the live classes so that it will give up a boost guys. Now ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, that will be an happiness which we get. Okay, those classes will be much more effective. Okay, so that will be all guys. Do join up the Telegram channel guys. Telegram channel ಇದೆ, ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ there is a community there, number of students who are already present there. We can discuss various issues related to them. Okay, that will be all for today guys. Be seeing you again in the next class guys. Up till then, take care guys, have a great time. Bye guys.